स्वागत करुछि। आज आलोचनार विषय होछि तर्कशास्त्र कौन, तर्कशास्त्र साधारण धारणा कौन एवं एथिरे संज्ञा और विभाजन भाव में किभଳି भाव आलोचना कर विषय गुड़िक आज आमर आलोच्य विषय। आम समस्त जाचे तर्कशास्त्र होछि दर्शन शास्त्र एक अंश। दर्शन शब्द फिलोसफी, दर्शन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी फिलोसफी। फिलोसफी शब्दटी ग्रीक शब्द फिलोस और सोफिया रु आसी, जार अर्थ होछि सत्य प्रति अनुराग। फिलोस अर्थ लव, सोफिया अर्थ विजडम। सो द मीनिंग ऑफ फिलोसफी होछि लव ऑफ विजडम। लव ऑफ फिलोसफी रो तीनोटी ब्रांच अछि। गोटे हला मेटाफिजिक्स, आ गोटे हला एपिस्टेमोलॉजी, आ गोटे हला एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स अर्थ अधिविद्या, एपिस्टेमोलॉजी अर्थ ज्ञान तत्व, आ एक्सियोलॉजी अर्थ मूल्य तत्व। एक्सियोलॉजी रे को तीन भाग व्यक्त करा जायछि। गोटे होछि एस्थेटिक्स, एथिक्स और लॉजिक। एथिक्स रो ओडिया होछि नीतिशास्त्र, एस्थेटिक्स रो ओडिया होछि सौंदर्य विज्ञान, और लॉजिक होछि तर्कशास्त्र। मनीष होछि गोटे विचार बुद्धि संपन्न प्राणी। ए कथा अरिस्टोटल कहते। मनीष केबे हेले कौन जिनिस स्वतः प्रत्यहर विश्वास कर पारे ना। Man never believes anything simply. He puts question in the beginning of his belief. He tries to find out reasons for what he believes. It is natural. एटा गोटे साधारण तर्कशास्त्र जे जानि नथिबो ता मनरे स्वतः आग्रह आसीबो तर्कशास्त्र कौन, तार विषय वस्तु कौन, तर्कशास्त्र को आमे किभଳି भाबरे अध्ययन कर पारिबो। ए साधारण क्वेश्चन मनीष मनरे निश्चित आसे। एवं तद्दे लॉजिक शब्दटा निश्चय ग्रीक नाउन लोगोस शब्द रु आसीछि। तार अर्थ होछि थॉट और वर्ड आज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। गोटे शब्द को भाषा रे व्यवहार करबा एटा मते थॉट। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज। लॉजिक होछि एक विज्ञान। लॉजिक इज ए साइंस एंड इट इज सब्जेक्ट मैटर बेसिकली साइंस ऑफ थॉट। गोटे विचार संबंध रे गोटे सिस्टमैटिक उपस्थापन करबा होछि लॉजिक रो लक्ष्य। थॉट शब्दटा गोटे एम्बिगुअस शब्द, तार हजार प्रकार अर्थ थाई पारे। तार ताको विभिन्न अर्थ रे व्यवहार करा जाय पारे। बेसिकली आमे कहबा एनीथिंग दैट passes through our head is called thought. But our thought may be relevant or irrelevant. हमरो गोटे यथार्थ चिंताधारा हो पारे, गोटे अयथार्थ चिंता किंतु तो किमाकार चिंता हो पारे। लॉजिक शब्द होची रिलेवेंट थॉट। गोटे युक्ति संबंध चिंताधारा को आम साधारणतः तर्कशास्त्र कहू। ए तर्कशास्त्र होची साइंस ऑफ रिलेवेंट थॉट। एंड दिस थॉट हैज दुटा डिविजन तार अछि। गोटे हला परसेप्शन आ गोटे हला रीजनिंग। परसेप्शन होची प्रत्यक्ष, रीजनिंग होची युक्ति। परसेप्शन कहले प्रत्यक्ष कहले आम पंच इंद्रिय साहाय्य रे प्रत्यक्ष भाव रे जो ज्ञान आम आहरण करू ताको आम कहू प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विषय रे तर्कशास्त्र आलोचना करे नाही। आ रीजनिंगटा होजे रीजनिंग अर्थ होची कोन ना युक्ति। बाय रीजनिंग we indirectly acquire knowledge of a thing which is called inferential or mediate knowledge. गोटे परोक्ष ज्ञान को अनुमान कहा जाए। अनुमान परोक्ष ज्ञान संबंध रे आलोचना करे। अनुमान कहले आमे मुख्यतः भाबू जणा ज्ञान रु अजणा ज्ञान को गति करबा को अनुमान कहते। जदि ए कथाटे जदि मानसिक अवस्था रे हमर रहइबो ये साइकोलॉजी रो विषय वस्तु हे जीवो, तर्कशास्त्र रो विषय वस्तु होई परिबो नाही। तनो हमर जो युक्ति संबंध रे आमे आलोचना करिबा, आमे कहा की प्रकार युक्ति हम आलोचना करिबा। अनुमान भाषा रे व्यक्त हेले ताको आमे कहबा युक्ति। अनुमान और युक्ति अंगांगी भावे जड़ित।
तर्कशास्त्र प्रत्यक्ष ज्ञान सहित संपृक्त नुहे। तर्कशास्त्र अनुमान और युक्ति सहित संपृक्त। अनुमान इनडायरेक्टली अनुमान सहित आलोचना करे, डायरेक्टली युक्ति सहित आलोचना करे। मुख्यतः युक्ति क्या नहीं गठित आम बुझा दरकार। हेतुवाक्य और सिद्धांतर सम्मिश्रण रे युक्ति गठित। हेतु धारणा और निगमन धारणा रे अनुमान। अनुमान और युक्ति मध्य एक पार्थक्य अच्छी। अनुमान मुख्यतः मानसिक प्रक्रिया हेले ताहा तर्कशास्त्र विषय वस्तु हो पार ना। जो अनुमान भाषा व्यक्त हम एवं हेतुवाक्य और सिद्धांत संबंध में जो संस्पर्श आसो एवं आम एक जना ज्ञान रु अजना ज्ञान में पहुँची पारिबा ताकू ही आम कहवा युक्ति। लॉजिक प्राइमरली कंसर्न विथ रीजन नॉट विथ परसेप्शन। डी.बी. टेरिल्स कहले लॉजिक इज ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ रीजनिंग. Reasoning is a mental process by which we pass from something known to something unknown. टिके आगुरु मु कहितली जना ज्ञान रो अजना ज्ञान को गति करबा को अनुमान कहते. Something known is material of reasoning and something unknown at which we arrive at is called conclusion. प्रत्येक युक्ति रे गोटे सिद्धांत वाक्य अछि आउ हेतु वाक्य अछि. सिद्धांत वाक्य सृष्टि करिबारे जे सहाय्य करे ताको कहते हेतु वाक्य एवं हेतु वाक्य रो जे निश्चित हुए ताको कहते सिद्धांत वाक्य. हेतु वाक्य और सिद्धांतर संस्पर्श रे सम्मिश्रण होई सम्मिलित होई तो तर्कशास्त्रीय पद्धति अनुसार आमे जो सिद्धांत रे पहुंचो ताको मुख्यतः आमे युक्ति कहू. लॉजिक इज ए साइंस व्हिच टीचेस अस टू आर्ग्यू करेक्टली. माने बेसिकली जदि आमे तर्कशास्त्र को आलोचना करिबा तर्कशास्त्र निश्चित भाव में एक विज्ञान. विज्ञान कहला माने आमे बुझू कौन ना एक निर्दिष्ट विषय सुसहंत सुनिर्दिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते. सविशेष ज्ञान को विज्ञान कहते. साइंस इज ए सिस्टमैटिक प्रिसाइज कंसाइज बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ नेचर. There are three slogans of science: universality, certainty, and clarity. No science is possible without observation and experiment. Whenever we are talking about any science, science must, no doubt, it is systematic. And you have to accept logic is a science. Why you will accept logic is a science? Because logic systematically expresses basically the how we will arrive at a valid reasoning. That is the primary work of logic. So in a logic we can find there is a process for argument. The process in which we pass from known to unknown, that's called we arrive at a conclusion through evidence. So the evidences to a conclusion. These evidences are known as premises by hetu vakya. Our conclusion hela siddhanta. Logic distinguishes valid inference from invalid ones. We cannot know the validity or invalidity of an inference unless it is expressed in language. So, logic is the science of reasoning as expressed in language. तर्कशास्त्र होची जे युक्ति को एक भाषा रे प्रकाश करा सारला परे आमे जानि परिबा ये तर्कशास्त्र विषय वस्तु ना. Logic is a systematic study of thoughts as expressed in language. It does not provide us direct knowledge by perception. It is concerned with indirect knowledge which is obtained by inference or reason. अनुमान साहाय्य युक्ति साहाय्य जो परोक्ष ज्ञान आम आलोचना करूँ ताहा होची तर्कशास्त्र विषय वस्तु. The knowledge acquired by inference or reasoning requires proofs for establishing its validity. The business of logic is to formulate certain general laws or principles for testing the validity of our inferential knowledge. Basically, I want to tell you that logic provides us methods and principles for constructing valid arguments and detecting the errors in our speeches and writings. Mainly, it deals with arguments. Logic has both theoretical and practical aspects.
यार तत्व कथा अच्छी एवं प्रयोगात्मक दिग मध्य अच्छी. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स. विज्ञान आमको जानिबार साहाय्य करे, कला आमको करिबार साहाय्य करे, और तर्कशास्त्र आमको जानिबार साहाय्य करे और करिबार साहाय्य करे. तेणु तर्कशास्त्र होछि विज्ञान और कलार सम्मिश्रण. Logic is a combination of both science and arts. As a science, logic formulates general principles of valid reasoning and enables us to distinguish correct reasoning from incorrect one. Logic is a precise, systematic, organized study of valid forms of reasoning. As an arts, logic has also a practical aim. It teaches us how to attain truth and avoid error by application of the rules and techniques formulated by it. Logic is said to be a practical science. Logic is known as a normative science. Why? এটা হচ্ছে গোটে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, এটা হচ্ছে এক প্রয়োগাত্মক বিজ্ঞান. তর্কশাস্ত্রକୁ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ହେଲେ ବୈଧ ହେବା ଉଚିତ, ଯୁକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାମାଣିକ ଯୁକ୍ତି ହେବ, ଯୁକ୍ତି କିଭଳି ସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତି ହେବ, ଯୁକ୍ତି କିଭଳି ଆମେ ବୈଧ ଯୁକ୍ତି ହେବ. ବୈଧତା, ସିଦ୍ଧତା, ପ୍ରାମାଣିକତା ଯୁକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଯେ କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ତାକୁ କହନ୍ତି ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର, ତାକୁ କହନ୍ତି ଯୁକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ର. ଆଉ ଏ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ. विज्ञान मुख्यतः दुई प्रकार, गोटे वर्णनामूलक विज्ञान आ गोटे आदर्शनिष्ठ विज्ञान. वर्णनामूलक विज्ञान को विज्ञान, जो विज्ञान गोटे गोटे माने गोटे जिनिस को व्हाट ए थिंग व्हाट इट इज. बेसिकली साइंस इज प्राइमरली डिवाइडेड इन टू टाइप्स. वन इज descriptive science or positive science or natural science, another is normative science. Now the question arises, what is say positive science? Positive science means the science which explains a thing as it is. That is called positive science. And what is normative science বা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কোন না जो विज्ञान गोटे जिनस कौन हवा उचित ताको कहे ताको कहते आदर्शनिष्ठ विज्ञान. तर्कशास्त्र होचे एक आदर्शनिष्ठ विज्ञान. कहीं गोटे युक्ति कौन कौन हेले एटा वैध युक्ति हबो, कौन हेले यह एक सिद्ध युक्ति हबो, कौन हेले यह एक प्रामाणिक युक्ति हबो, यही कथा तर्कशास्त्र हमको सूचाई दिए, देखाई दिए by following the rules of logic. तर्कशास्त्रर नियम को अध्ययन करी जो युक्ति तर्कशास्त्रर नियम अनुमोदित ताको आमे कहबा वैध युक्ति बा सिद्ध युक्ति. जो युक्ति तर्कशास्त्र नियम को स्वीकार करे नाही ताको आमे कहबा अवैध युक्ति बा सिद्ध युक्ति. So if we analyze what is this nature of logic, we can say it very clearly. We have to understand there is a difference between inference and argument. अनुमान और युक्ति मध्य पार्थक्य मध्य आलोचना करा जाए तर्कशास्त्र रे. तर्कशास्त्र इन्फरेन्स इज ए मेंटल फेनोमेना. इट मीन्स अनुमान. अनुमान मीन्स अनुमान आफ्टर मान माने नॉलेज. सो यार मीनिंग होची आफ्टर नॉलेज. हला सिंपली we infer something unknown from something known. That's called inference. This is if it is done in a mental level, it cannot be subject matter of a logic. For example, we see smoke in a hill and think fire in it. आमे भाबिबा जे पहाड़ रे धुआं अछि अथवा पहाड़ रे निआं अछि. जदि हम मानसिक अवस्था रे आको आमे चिंता करिबा इ हल अनुमानर विषय वस्तु, किंतु ये लॉजिक रे आलोचना हे परिबा नाही. This is purely mental level. मानसिक प्रक्रिया जिनस केबे हेले लॉजिक रो विषय वस्तु हे परिबा नाही, unless it is expressed in language. आमे suppose we experience Adam is mortal because he is a man and all men are mortal. So the basis of inference is the relation of invariable concomitance. माने व्याप्ति संबंध गोटे व्याप्य और व्यापक मध्य गोटे निरूपाधिक संबंध साहाय्य रे आमे अनुमान रो ज्ञान जात हुए. अनुमान जो धारणा साहाय्य रे अनुमान धारणा हुए ताको आमे कहू हेतु धारणा. हेतु धारणा भाषा रे व्यक्त हेले आमे ताको कहू हेतु वाक्य. अनुमान को जदि आमे विश्लेषण करिबा आमे देखिबा एथरे दुटी जिंस अछि. गोटे हला हेतु धारणा आ गोटे हला निगमन धारणा. जो धारणा साहाय्य रे अनुमान रो ज्ञान जात हुए ताको हेतु धारणा कहै जाय
एवं जो धारणा साहाय्य हेतु धारणा अन्य एक धारणा उपनीत हो ताको आमे कहू निगमन धारणा। हेतु धारणा भाषा रे व्यक्त हेले आमे हेतु वाक्य कहू एवं निगमन धारणा भाषा रे व्यक्त हेले आमे सिद्धांत कहू। अनुमान रे आमे हेतु धारणा और निगमन धारणा पाऊ किंतु जुक्ति रे आमे हेतु वाक्य और सिद्धांत को पाऊ। हेतु धारणा भाषा रे व्यक्त हेले ताको सिद्धांत कह जाए एवं हेतु भाषा रे हेतु वाक्य कहते हेतु निगमन धारणा भाषा व्यक्त हेले ताको सिद्धांत कहते। तेणु जुक्ति हेतु वाक्य और सिद्धांत को नहीं गठित माने देयर इज इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन smiling face and good news. For example, I am giving another example. Suppose गोटे पिला खुशी मन रे खुशी मुह रे तो आपण पाख थाई आसु आमे कोन होबे पिलाटी गोटे भला संवाद आनिछि तेणु आमे एई प्रकार मेंटली भाबिबा एहा अनुमान रो विषय वस्तु हो जुक्ति हे परिबो नाही। तर्कशास्त्र केवल जुक्ति संबंध रे बेसिकली आलोचना करे। Inference is expressed in language, it is called argument. An argument consists of statements or propositions. जुक्ति सदाबले proposition रे conclusion मध्ये गोटे proposition, premises मध्ये गोटे proposition. So माने basically argument consists of the premises and conclusion. The propositions which imply the conclusions are called premises and the propositions which is implied by the premises are called conclusion. I am giving an example so that you can understand what is an example of argument that all men are biped. Pratap is a man, so Pratap is biped. In this example, ए उदाहरण रे मु कहली समस्त मनुष्य द्विपद प्रताप जणे मनुष्य अथवा प्रताप द्विपद एटा होची गोटे आर्गुमेंट रो एग्जांपल बा उदाहरण हला। ए आर्गुमेंट रे कंक्लूजन इज ड्रन फ्रॉम वन और मोर प्रेमिसेस एक बा एकाधिक हेतु वाक्यरु एठारे सिद्धांत निश्चित होईची। एन आर्गुमेंट मे बी वैलिड और इनवैलिड। एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ द conclusion follows from the premises and the conclusion is justified by the premises. Either it is justified by the premises or it is followed by the premises or it is followed by the premises. Logic is directly concerned with the arguments and indirectly concerned with the inference. Logic is basically focuses on discusses on valid arguments. The premises may be true or false, so also the conclusion may be. So the validity of an argument is independent of the truth and the falsity of the premises or the conclusion. Logic is not concerned with the truth or falsity of a proposition, but with the validity and the invalidity of arguments. Basically, I want to take a very clear picture about this logic. If I analyze the logic very clearly, there are a lot of things. Basically, logic deals with indirect knowledge, not with the direct knowledge. First, knowledge. What is not knowledge? Mainly divided two types. One is direct and another is indirect. गोटे प्रत्यक्ष ज्ञान आ गोटे परोक्ष ज्ञान। तर्कशास्त्र प्रकृति होची परोक्ष ज्ञान विषय आलोचना करिवो, अनुमान संबंध रे आलोचना करिवो, जुक्ति संबंध रे आलोचना करिवो। प्राचीन तार्किक माने अनुमान जुक्ति मध्य रे से भली पार्थक्य प्रदर्शन करनथिले किंतु आधुनिक तार्किक माने there is a mental process whatever it may be, but basically inference and argument they are closely connected with each other. One cannot say leave another. Basically, whenever we want to make distinction between this inference and argument, we have to also make the distinction between this inference and argument through this truth and validity. Logic. An argument consists of propositions. A proposition may be true or false, but an argument is either valid or invalid. So validity is related with the argument, and truth or falsity is related with the proposition. We have to in a logic we have to understand what is this proposition, because proposition is the unit of argument. So without proposition, whether it is a premise or whether it is a conclusion, both are propositions. Basically, I want to tell you that we have to see propositions are true or false by itself. We have to appeal to our own experience. Suppose I am giving an example. Kola biradita kola ate. Black cat is a black. Is obviously true. We experience it or not. Ame taku dekhu ba no dekhu.
कला बिराड़ीटा कला अटे एक कथा आमे आदम अस्वीकार करि परिबा नाही। उत्कलमणि गोपबंधु was born in Orissa is not obviously true or false proposition. We have to experience it. In this case, we have to rely on the empirical evidence. We verify whether Gopabandhu was born in Orissa or not. However, the validity and the invalidity of an argument does not depend on truth and the falsity of the constituent propositions. It depends rather on their significance or implication. So my point is very clear. आमे गोटे बेसिकली तर्कशास्त्र रे आमे सिद्धता आउ गोटेला सत्यता आउ वैधता या भितर गोटे पार्थक्य अछि। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड वैलिडिटी। सत्यता तर्क वाक्य सहित संपृक्त एवं वैधता युक्ति सहित संपृक्त। एभलिया अनेक युक्ति अछि सब जाक हेतु वाक्य सिद्धांत सत्य होइथिबो युक्ति अवैध होइथिबो एवं सब जाक मिथ्या होइथिबो युक्ति वैध होइथिबो। आई एम गिवन एग्जांपल all proposition माने given all Indians are men, all Orias are men, all Orias are Indians. मु तो कहय चाहूची जे समस्त भारतीय मनुष्य अटंती, समस्त ओडिया मनुष्य अटंती आ समस्त ओडिया भारतीय। ए जो युक्तिर ए सारा सिद्धांत और हेतु वाक्य समस्त सत्य अटंती किंतु युक्तिटी अवैध अटे। तेणु युक्तिर वैधता अवैधता हेतु वाक्यर सत्यात्व मिथ्यात्व पर निर्भर करे नाही। यह निर्भर करे हेतु वाक्य और सिद्धांतर तात्पर्य उपरे। जदि तर्कशास्त्रीय पद्धति अनुसार सिद्धांतटी हेतु वाक्य ठारू निश्चित होइथाय तेबे आमे कहबा याको वैध युक्ति। जदि तर्कशास्त्रीय पद्धति अनुसार यह निश्चित होई न थाए तेबे आमे युक्ति की कहबा अवैध युक्ति। ऑल एनिमल्स आर क्वाड्रुपेड, ऑल स्वान्स आर एनिमल्स, so all swans are quadruped। ए जो उदाहरण टे आपण मन लक्ष्य करंतु जे समस्त प्राणी चतुष्पदी श्वान समस्त श्वान प्राणी अटंती आ समस्त श्वान चतुष्पदी अटंती। एहार एही युक्ति रे हेतु वाक्य गुडिक समस्त मिथ्या किंतु युक्तिटी वैध अटे। ए आलोचना रो आमे एक कथा मध्य स्पष्ट हला जे समस्त युक्तिर समस्त हेतु वाक्य सिद्धांत मिथ्या हेले मध्य युक्ति वैध, युक्तिर समस्त सत्य हेले मध्य युक्ति अवैध। तेणु हेतु वाक्यर वैधता और सिद्धता हेतु माने युक्तिर वैधता सिद्धता और वैधता हेतु वाक्यर सत्यता और मिथ्याता उपरे निर्भर करे नाही। बस आमे आउ अन्य एग्जांपल कहूची ऑल लेक्चर्स आर लिटरेट, हरीश इज ए लेक्चरर, हरीश इज लिटरेट। Here the argument is valid and propositions are true. बेले बेले मध्य सब जाक प्रेमिस कंक्लूजन सत्य होइथिबो एवं आर्गुमेंट वैलिड होइथिबो। All Brahmins are conservative, all girls are conservative, so all girls are Brahmins। ए युक्ति रे देखंतु आर्गुमेंट आर इनवैलिड, प्रपोजिशंस आर फॉल्स। हेतु वाक्य सिद्धांत यार सब मिथ्या एवं युक्तिटा मध्य अवैध। तेणु बेसिकली एक कथा स्पष्ट उपरोक्त आलोचना जे युक्तिर वैधता सिद्धता हेतु वाक्य और सिद्धांतर तात्पर्य उपरे निर्भर करे। यह केबे हेले हेतु वाक्य सिद्धांतर सत्यता मिथ्यता उपरे निर्भर करे नाही। तर्कशास्त्र रो लक्ष्य होची युक्तिर वैधता और सिद्धता संबंध रे सठिक धारणा दबा, यथार्थ ज्ञान दबा। एगेन तर्कशास्त्र विभिन्न युक्ति संबंध में आलोचना करिबो। तर्कशास्त्र को आमे जदि मुख्यतः भाव में आलोचना करिबा आमे तर्कशास्त्र विभिन्न प्रकार युक्ति संबंध में आलोचना करू एवं एथिरे मध्ये आमे साउंड आर्गुमेंट और ए आर्गुमेंट मध्ये दुई प्रकार अछि। गोटे हला साउंड आर्गुमेंट आ एक होछि अनसाउंड आर्गुमेंट, यथार्थ युक्ति अयथार्थ युक्ति। एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड साउंड व्हेन इट इज वैलिड एंड ऑल इट्स प्रेमिसेस आर ट्रू। जे आमे कहबा यथार्थ युक्ति से युक्ति जे युक्तिर गोटे वैध युक्ति होइथिबो एवं तार प्रेमिस गुडिक निश्चित भाव सत्य होइथिबे। सत्य एवं वैध युक्ति को आमे साउंड आर्गुमेंट वा यथार्थ युक्ति बोली कहू। माने अन्य भाषा रे कहिले ए वैलिड आर्गुमेंट विथ प्रूफ प्रेमिसेस इज कॉल्ड साउंड आर्गुमेंट।
A valid argument with a true premise is called sound argument. In a valid deductive argument, the conclusion follows from the premises. If all the premises are true, then the conclusion has obviously to be true. I'm giving an example. All birds are biped, all crows are biped, all crows are biped. No mother is a male person. Smita is a mother, so Smita is not a male person. So these are the two examples if analyze. They are the examples of a sound argument বা যথার্থ যুক্তি যুক্তিটি বৈধ এবং তা সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে এর প্রেমিস গুড়িক সত্য এবং সিদ্ধান্ত মধ্য প্রেমিস গুড়িক সত্য হলে এর সিদ্ধান্ত মধ্য সত্য হওয়া অনিবার্য an argument is called unsound when it is either invalid or even one of its premises is false. In other words, the argument is valid and the premises are false. The argument is invalid and the premises are true. So arguments are also unsound argument. My point, I want to make it very clear. অবৈধ যুক্তি ହେଇଥିବ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ହେଇଥିବ ବା ଅବୈଧ ହେଇଥିବ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ହେଇଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ କହନ୍ତି unsound argument. All men are animals, all kings are animals, all kings are men. Here all the premises and conclusion are true. Both the argument is invalid because the conclusion does not logically follow from the premises. So both the arguments are called unsound argument বা অযথার্থ যুক্তি তর্কশাস্ত্র মুখ্যতঃ মানে দুই প্রকার এখানে আমি সত্যতা যদি আলোচনা করিবা দুই প্রকার সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় গোটে আকারগত সত্যতা আর গোটে হলা বস্তুগত সত্যতা গোটে ফর্মাল ট্রুথ আর গোটে হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ট্রুথ মানে বেসিক্যালি we have to make a very distinction. There is another way in which distinction is made between validity and truth. So truth is expressed. I want to tell you that instead of saying that an argument is valid, we say it is formally true. And instead of saying that its constituent propositions are true, we say that they are materially true. Gote ame bastava satyata au akaragata satyata এইভাবে ভাবে আমি ব্যবহার করু by form we understand the way in which any material or matter has been arranged or presented. For example, a material proper may be arranged in a variety of ways. I want to tell you, ধর আমি গোটে কাগজর আকার বিভিন্ন প্রকার আকার আছে কাগজ গোটে ঠুঙ্গা হয়ে পারিব কাগজ গোটে বহি হয়ে পারিব কাগজ গোটে ফাইল হয়ে পারিব কাগজ গোটে এনভলভ হয়ে পারিব এগুড়াক হচ্ছে কাগজ হলা ম্যাটেরিয়াল এগুড়া তার বিভিন্ন ফর্ম exactly suppose for take an example of a table table everybody knows table we understand what is table মানে table ର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି ତାର କାଚରେ ତିଆରି ହେଇ ପାରେ ବା ତାର ମାନେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇ ପାରେ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇ ପାରେ ତେଣୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ମାନେ ବେସିକାଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ suppose I want to tell you that a paper has been arranged in different ways. That is, I have already told you, given different forms. The same matter takes different forms. Table, chair. Suppose wood is a material. It has table. It can be made chair. It can be made beds, almirah, boxes. In this way, matter is wood by which we make different things of different forms. On the other hand, the same thing, same form may have different matters. The same form may have different. What are the different matters? Simply, I want to tell you, a dining table, a form may be hard, wood, steel, aluminum, or stone. Basically, what is ଆମେ ଆକାରଗତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଆଉ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ପଙ୍ଖାନୁଭାବରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର Formal truth means বা আকারগত সত্যতা কহিলে self consistency or agreement of thoughts with themselves. That is called formal truth. In this case, my thoughts are consistent with my thoughts, but not with the fact or reality. A reasoning is formally valid when the conclusion follows from the premises
according to the laws of thought. That is called formal. That is called formal truth. For example, all students are honest. Rama is a student, so Rama is honest. Here the conclusion is valid, but we are factually not true. We may argue mental level that if all students are honest and Rama is a student, then Rama must honest. But in reality, you may say, or may not be honest. Rama, in this case, we do not depend upon language, but not true or fact. The reasoning is materially false because the conclusion does not agree with the facts of experience. When the conclusion does not agree with the facts of experience, we cannot say it is materially true. Material truth means arrangement of thoughts or ideas with facts that we call materially true. When our ideas being self-consistent and agree with the actual facts, they are said to be materially true. The conclusion not only follows from the premises according to the laws of the reasoning, but agrees with the facts. I am giving an example so that we can understand what is material truth. ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟତା ମେଟେରିଆଲ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟତା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ସମସ୍ତ ରାଜା ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଜା ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, यार जो कंक्लूजन मु कहली समस्त राजा मरणशील अटंती, दिस एग्जांपल इट हैज टू वैलिड रीजनिंग इज बोथ फॉर्मली एंड मटेरियल। ये जो जुक्तिटा आकारगत सहित सत्यता, आकारगत सत्यता एथिरे वस्तुगत सत्यता एथिरे अछि। इट इज ट्रू बोथ थ्रू लैंग्वेज एंड फैक्ट्स। व्हेन एनीथिंग इज ट्रू विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स, we say it has both a formal truth and material truth. Logic is concerned both formal and a material truth. So now it's very clear. I want to make it very clear that this logic is mainly divided in two types. तर्कशास्त्र मुख्यतः दि प्रकार, गोटे हला अवरोह जुक्ति आ गोटे हला आरोह जुक्ति। अवरोह जुक्ति आमे काहा कहबा आ अनेक प्रकार जुक्ति होची। तर्कशास्त्र विभिन्न प्रकार जुक्ति संबंध रे आलोचना करे एवं तर्कशास्त्र बेसिकली दि भागरे जो जुक्ति दि भाग व्यक्त होची, गोटे अवरोह जुक्ति, गोटे आरोह जुक्ति। अवरोह जुक्ति हला डिडक्टिव लॉजिक, आरोह जुक्ति हला इंडक्टिव लॉजिक। अवरोह जुक्ति बेसिकली व्हाट इज दिस डिडक्टिव आर्गुमेंट, व्हाट डू मीन बाय दिस डिडक्टिव आर्गुमेंट? Deductive argument simply says when we pass from all cases of knowledge to similar kind of all cases of knowledge, or when we pass from all cases knowledge to some cases of knowledge, that we call deductive form of reasoning. बा अवरोह तर्कशास्त्र आम कौन ना समस्त संख्यक ज्ञान रु सही संख्यक समस्त संख्यक ज्ञान को बा समस्त ज्ञान रु केतक ज्ञान को आम जीवा ताको आम कहबा अवरोह जुक्ति। In a valid deductive argument, the conclusion cannot be more general than the premises. It only states what is stated in the premises. अवरोह जुक्तिर सिद्धांत ताहार हेतु वाक्य ठारू व्यापकतर नुहे। अवरोह युक्त सिद्धांत हेतु वाक्य रे जहा कुहा जाइथिबो ताहाकु ही कहिथाय। The conclusion is obviously certain. अवरोह जुक्तिर सिद्धांत मुख्यतः निर्दिष्ट माने the conclusion is of a valid deductive argument asserts what is implied in the premises. If the premises are accepted, the conclusion must be accepted. Here the conclusion says nothing new, but the states what is implicit in the premises, what is implicit in the premises. Here the conclusion says simply what is stated in the premises. हेतु वाक्य रे जो कथा कुहा जाइथिबो केवल सही कथा को ही सिद्धांत वाक्य रे ताको कुहा जाय था। सिद्धांत वाक्य हेतु वाक्य ठारो किछ अधिक कथा कहि न थाए, जहा सुप्त अवस्था रे हेतु वाक्य रे वर्णना करा जायथिबो ताहाकू विक्षिप्त भाव रे सिद्धांत रे प्रकाश करा जाय थाए अवरोह जुक्ति रे। Valid deductive argument
Basically, the conclusion follows necessarily from the premises. If the premises are true, the conclusion is also true. If the premises are false, the conclusion is not necessarily false. The premises of a deductive argument either fully justify or do not justify at all the conclusions. There is no question of a degree of justification in the case. Deductive argument aims at formal truth, but the concern of logic is called formal logic or the concern माने basically अवरोह जुक्ति को अवरोह जुक्ति आकारगत सत्यता प्रतिपादन करे यार सिद्धांत हेतु वाक्य ठारू अधिक कथा कहे नाही ଏହା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱଭାବର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ in a deductive argument we deduce particular from general. In other words, we pass from all to some or general to particular, from general to general as well. But the conclusion cannot be more general than the premises. For example, I am giving an example. All lawyers are liars. Radhakanta is a lawyer. So Radhakanta is a liar. Here we pass from all lawyers to an individual lawyers. The conclusion necessarily follows from the premises. The premises fully justified the conclusion. The conclusion is certain and the argument is valid. This argument is a descending process. So you have to find the another argument that is called inductive argument. বা যুক্তি দুই প্রকার গোটে অবরোহ যুক্তি গোটে আরোহ যুক্তি আরোহ যুক্তিরে আমি কেতক জ্ঞান সমস্ত জ্ঞান যাও অবরোহ যুক্তিরে আমি সমস্ত জ্ঞানরু সেই সংখ্যক সমস্ত জ্ঞানকু কিংবা সমস্ত জ্ঞানরু আমি কেতক জ্ঞানকু যাও কিন্তু আরোহ যুক্তিরে আমি কেতক জ্ঞানরু আমি সমস্ত জ্ঞানকু যাও কেতক বিশিষ্ট দৃষ্টান্তর অভিজ্ঞতারু প্রকৃতির এক রূপতা নিয়ম উপরে আস্থা স্থাপন করি गोटे सामान्य संश्लेषणात्मक तर्क वाक्यर वास्तव सत्यता प्रतिपादन करने को आरोह अनुमान कहुए आरोह अनुमान को जदि आम विश्लेषण करवा आम देखा आरोह अनुमान सिद्धांत तार हेतुवाक्य ठारू व्यापकतर आरोह अनुमान सिद्धांत सर्वदा संभावनामूलक आरोह अनुमान सर्वदा आकार वस्तुगत सत्यता प्रतिपादन करिथाय जदि आम basically आम आलोचना करवा in inductive argument the conclusion is more general than the premises it asserts more than what is accepted in the premises the conclusion is a generalization here the conclusion is not certain but probable as the conclusion states more than what is stated in the premises it is probable the degree of probability depends upon number of the cases and also structural similarity of the instances. In an inductive argument, the conclusion does not necessarily follow from the premises. The premises provide good evidences for the conclusion, but not sufficient evidence for the conclusion. The evidence is incomplete. The truth or falsity of the premises does not imply the truth or falsity of the conclusion. The premises may be true or false, but the conclusion may or may not be true or false. The conclusion of an inductive argument is always open to further test. So there is a possibility of a falsification and it goes beyond what is accepted in the premises. Logic is called, this inductive logic is called material logic or applied logic. आपको आमे मुख्यतः वस्तुगत जुक्ति बोली कहू वस्तुगत जुक्ति संबंधी आलोचना करे in an inductive argument we are induced to make generalization. In other words, we pass from particular observed instances to general statement from some to all. The form of inductive argument is always sum to all. I am giving an example. All the observed cats are fond of fish. All cats are fond of fish. I am giving another example. Gopala is mortal, Hari is mortal, Jadu is mortal, Dama is mortal, ... all men are mortal. Rama maranasla, Dama maranasla, Gopala maranasla, Jadu maranasla, ... अथवा समस्त मनुष्य मरणशील ए होची आरोह जुक्तिर एक उदाहरण यार सिद्धांत हेतुवाक्य ठारू व्यापकतर यार सिद्धांत सर्वदा संभावनामूलक एवं यह सर्वदा वस्तुगत सत्यता प्रतिपादन करे बेसिकली
There are two types of argument, deductive and inductive argument. The logic which deals with the deductive argument, that is called deductive logic. The logic which deals with the inductive argument, that is called inductive logic. What is avaraha jukti, and what is araha jukti. Basically, whenever we are analyzing, am mona bhitar gote dharana ase, ame logic kahi padhiba. What is the why we did it? So very often it comes to our mind. What is the usefulness of logic? What is the utility of logic? What is the clear cut of idea? We may argue that it should be very clear for the studying those who are knowing logic. We have to see that logic is concerned with the validity and the invalidity of arguments. It helps us in knowing whether an argument is valid or invalid, and basically, my point is that can it not possible to argue logically without reading logic? जदि एटा संभव हो पारछि गोटे लोक पॉलिटिकल साइंस न पढ़ी के भला पॉलिटिशियन हो पारछि जदि इकोनॉमिक्स न पढ़ी के भला अर्थनीतिज्ञ हो पारछि ताले लॉजिक न पढ़ी के आमे काहे भला तर्कशास्त्र भी हो पारिबा काहे के आमे लॉजिक पढ़ी कोन पे लॉजिक पढ़ी अनस्टडी माने बेसिकली माने इज इट नॉट विदाउट रीडिंग लॉजिक कैन नॉट बी अ गुड लॉजिशियन generally this type of question in our mind. The study of philosophy cannot prove somebody as a good philosopher. But this does not simply, I want to tell you, study of the subject activates our mental process. I know it very clearly. मैं एक कथा स्पष्ट भाव में कहया कहूँची जे तर्कशास्त्र पढ़िबो तार मेंटल स्ट्रेंथ के बढ़िबो it enlarges our knowledge and guides our action. Simply, the study of a logic activates our mental process, enlarges our knowledge, and guides our action. It also offers conceptual clarity and a theoretical understanding to comprehend its fundamentals. Logic never teaches how we ought to reason or to think. It only provides certain ways and means of testing the validity of arguments. It is concerned with the proof, not with the discovery. It provides tools for evaluating arguments. It analyzes our thinking power. It strengthens, it enhances our thinking power, and it analyzes the form and matter to find out the errors. And logic furnishes systematic knowledge of the principles of correct thinking. It is the science of sciences, art of arts. Logic is an intellectual discipline. It is a good introduction to the study of philosophy. Logic is the backbone of effective speaking. It serves the cause of truth in science and everyday life. Logic is a mental gymnastic. It is the lamp of all sciences. It is the science of sciences, no doubt. Don Scott has very clearly mentioned. So a person who wants to know what is logic, we must have some definition. There are a lot of definition given by different logicians. Why we give a definition? In order to understand the subject matter, we have to understand there are different definitions given by different logicians. A definition gives a clear and specific meaning of a term. Why we need definition? आमे कहीं संज्ञा दो गोटे पदर अर्थ को भल भाव रे बुझिया पई आमे संज्ञा दो तर्कशास्त्र कोन तर्कशास्त्र को आमे किभली बुझिबा तर्कशास्त्र कहिले की प्रकार तार संज्ञा दे जे पारिबो ए कथा मध्ये आमे जानिबा दरकार. The term logic is defined by different logicians differently. Some definitions are too wide, some definitions are too narrow. So I will just analyze different definitions given by different logicians. Thompson says logic is the science of laws of thought. This definition is not it ignores the practical aspect of logic. I have already told you logic is a mixture of science and arts, but this person gives the told logic as a science of laws of thought. So he has overlooked the arts aspect. And Hamilton said logic is the science of formal laws of thought. This definition also lacks practical aspect because logic teaches us to know and logic teaches us to do. And Weber defines logic as the science of regulative laws of human knowledge. Portrayal logicians define logic as the science of operations of human understanding in pursuit of truth.
Arnold defines logic as the science of understanding in the pursuit of truth. These definitions are one-sided and defective definitions. The only emphasis is the theoretical aspect of logic. John Stuart Mill defines and amends definition of portfolio logicians and defines logic as the science of operations of understanding that are subservient to the estimation of evidence. This definition states both a theoretical and a practical aspect of logic, but it is limited merely to the operation of understanding. Aldrich defines logic as art of reasoning. Aldrich କହୁଛନ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଳା। ଦିସ୍ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ନୁହଁ, କାରଣ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଆଲ୍ଡ୍ରିକ୍ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଳା କହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। W.C. Gibbons defines logic as the science of reasoning. Science of reasoning, ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଜିବନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ନୁହଁ। ଆଲବର୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ କହିଲେ ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟେସନ୍। This definition is not so accepted. Whitley defines logic as the science and also art of reasoning. This is more satisfactory because it regards logic as both science and an art. It is defective in other words because reasoning is both a process and a product. As a process, reasoning is the subject matter of psychology. Logic is not directly concerned with a process but with the product. So argument is the subject matter of logic. This definition is also inadequate. ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଳା ବିଜ୍ଞାନ କହିଦେଲେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଉଠିଲେ ଇଏ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବ, ପ୍ରଡକ୍ଟ କଥା ଉଠିଲେ କେବଳ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବ। Welton defines logic as the science of principles which regulate valid thought. Dr. P.K. Rai defines it is the science of regulative principles of thought. These two definitions are too wide and overlook the auxiliary processes. Considering the defects of the above definitions given by different logicians, we may conclude that logic is defined as the science and art of ascertaining the validity and invalidity of different forms of argument. ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ତାର୍କିକ ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିର ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରେ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଅନୁମାନର ଅଙ୍ଗାବଳୀ, ନିୟାମକ ନୀତି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟାବଳୀର ସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତିର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବା କଳା ତଥା ବିଜ୍ଞାନ। ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଏ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁକ୍ତିର ବୈଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ନିୟମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। Principles of logic, law of identity, law of contradiction and law of exclusivity. These are the three fundamental laws accepted by Aristotle to determine the validity and invalidity of arguments. So this is the all about or the definition of logic, and I want to focus on regarding the definition and the division aspect. What is ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଭାଜନ। ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଉ ବିଭାଜନ କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଉ ବିଭାଜନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଗୋଟେ ପଦର ଅର୍ଥ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ଦରକାର ପଡ଼ୁ। ସଂଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଝୁ। Definition makes meaning of a term clear by which we get satisfactory answer to correct answer of that term. Basically, definition by সংজ্ঞা it makes our ideas clear, distinct and definite. Definition helps us to acquire correct thoughts and remove wrong ideas.
It also serves from wrong inference and verbal dispute by removing ambiguity. The most significant contribution of a definition is that it helps us to form general ideas or concepts without which scientific thinking will not be possible. Definition makes a term intelligible by stating its essence and essential quality. As such, definition is a valuable aid to make out understanding clear. मुख्यतः आम संज्ञा गोटे पदर अर्थ को स्पष्ट भाव में बुझापी आम संज्ञा दे संज्ञा को आनालिसिस कले दुईटा जिन मिले गोटे है संज्ञेय पद आ गोटे संज्ञा जो पदर संज्ञा दि जाए ताको संज्ञेय पद कह जाए जो पद साहाय्य संज्ञेय पदर अर्थ बुझा जाए आम कहू संज्ञा संज्ञा साहाय्य आम गोटे पदर अर्थ को क्लीयर भाव में बुझू आउ संज्ञा मुख्यतः दुई प्रकार गोटे है डिनोटेशनल डेफिनेशन आ गोटे है तुम एक्सटेंसिव माने कनोटेशनल डेफिनेशन पदर डिनोटेशन को प्राधान्य दे जो संज्ञा दि जाए ताको डिनोटेशनल डेफिनेशन कह जाए पदर कनोटेशन को प्राधान्य दे डिनोटेशन है व्याचार्थ गोटे पदर दुईटा दिग अच्छे गोटे व्याचार्थ दिग गोटे लक्षणार्थ दिग व्याचार्थ को दर्शाई जो संज्ञा दि जाए ताको व्याचार्थक संज्ञा कह जाए और लक्षणार्थ को सूचाई जो संज्ञा दि जाए ताको लक्षणार्थक संज्ञा कह जाए आ जो डिनोटेशनल डेफिनेशन है दी प्रकार गोटे है भर्बल आ गोटे है नॉन भर्बल भर्बल बा एक्सटेंसिव डेफिनेशन नॉन भर्बल बा ऑस्टेंसिव सेमिनेशन गोटे है व्याचार्थक संज्ञा गोटे भर्बल अच्छी गोटे है नॉन भर्बल अच्छी नॉन भर्बल व्हाट इज दिस एक्सटेंसिव और नॉन भर्बल definition extensive definition refers to the denotation of term either by referring to the individual cases to the types of object. Suppose I am giving an example of animal can be defined that tiger, lion, all these buffalo, whatever you say, this is can be given, that's called denotational definition. Ostensive definition is without using, by pointing, by figuring, by gesture, posture, these are called ostensive definition. Basically, I want to make it very clear that ostensive definition helpful for understanding the essential features of the object. It is easier to teach a child through ostensively. It helps of coordinate the object with the term. It is easy to know something. Simply, I want to overcome the focusing the what is this logical definition. Connotational definition. So first of all, you have to understand that denotation है दी प्रकार गोटे denotational गोटे connotational. What is the basic connotational? This connotational definition is known as the logical definition. When a term is defined by connotation, it is called connotational definition. By connotational definition, we say that per genus at a differentiatum. All definitions are not simply. I want to tell you that all definitions are not logical. A definition not to be logical. We say it must be connotational, and there are 5 rules for connotational definition. The definition should state the entire connotation of the term defined, neither more or less. गोटे संज्ञा गोटे संपूर्ण लक्षणार्थ को व्यक्त करवा उचित. पदर दुईटा दिग अच्छी गोटे व्याचार्थ गोटे लक्षणार्थ पदर व्याचार्थ कले पदटी जो क्षेत्र में प्रযোज्य ताकू पदर व्याचार्थ कह जाए पदर लक्षणार्थ कहले जो गुण और विशेषत्व हेतु पद को पदवाच्य बोली आम ग्रहण करवा ताकू आम कहवा पदर लक्षणार्थ. संज्ञा बा तार्किक संज्ञा कहले आम लॉजिकल डेफिनेशन कहू दैट इज कॉल्ड कनोटेशनल डेफिनेशन. ए कनोटेशनल डेफिनेशन कौन कहे संज्ञा पदर संपूर्ण लक्षणार्थ को व्यक्त करवा उचित. यह कम कहबनी कि अधिका कहब नाही. जदि कम कहब तो यथार्थ संज्ञा हो पारिबनी, ये दोषयुक्त संज्ञा हम. तेणु एठी आम बेसिकली जदि यू वायलेट दिस लॉ वी विल कमिट 2 fallacies. One is a redundant definition, another is a accidental definition. What is a redundant definition? The definition states more than the denotation of the defined term, then we say it is a redundant definition. Suppose I am giving an example. मु कहली मान संज्ञा होची मनुष्य गोटे विचार बुद्धि संपन्न प्राणी. जदि मु कहबी मनुष्य गोटे दी गुड़िया विचार बुद्धि संपन्न प्राणी ताहले असुविधा एटा एथरे ठू आमे अधिक कथा कहि परिबा नाही कि कम कथा कहि परिबा नाही. जे मैन इज ए लाफिंग रैशनल एनिमल मु जदि कहबी ताहले एटा हबो एक्सीडेंटल डेफिनेशन. एटा मध्य संपूर्ण संज्ञा होई परिबा नाही.
आप कहे मैन इज एन एनिमल एटा मध्ये कंप्लीट संज्ञा हो परिबो ना एटा कोन एक्सीडेंटल फालासी ऑफ एक्सीडेंटल डेफिनेशन मुझे कहे आयरन इज ए मेटल एटा मध्ये हो एक्सीडेंटल डेफिनेशन then second I want to make it very clear that definition defines definition and defined term should be identical. Simply I want to overlook that definition should be clear, precise, and it should not be expressed figurative, ambiguous, and obscure language. Definition should not be negative, then it should not be, if it is the possibility of positive. There are certain limits of this definition, but now besides this definition, we need a division. Why we need a division? Because the division helps us to make there are certain definition that not stated very clearly. Definition reveals the connotation of a term, while a division analyzes the extension. And we have to understand that there are so many divisions are there. I am focusing logical division. That logical division follows certain rules, and by there are different types of division: logical division, physical division, and metaphysical division. By logical division is the division of a class into subclasses from particular standpoint, from particular principle. Physical division means division in individual thing into its essential parts, and a metaphysical division means is the analysis of the constituent qualities of an object for rationality and animality. Physical division means man divided by head, tail, by hand, leg. This type of division, physical division. So basically, logical division, if you analyze, it divides. Must be general term. Division must divide general term, and logical division must be according to one definite principle, and the name of the class divided must be applicable to each of the subclasses coming under it, and the subclasses must be mentally exclusive. The division must be exhaustive. If it is not exhaustive, it cannot be done. So in total, I can say that division focuses the clarity about the term. The basic intention of a definition, and again this division lastly divided by two type one time again division by dichotomy. To divide a thing logically is not always easy process. Without the knowledge of things denoted by a term, it is impossible to have a correct form of a logical division. In a dividing flower into red, yellow, it is a definitive division. But the word dichotomy has been derived from the D and timos. That means cutting into two. Division by dichotomy means to cut or break class into two subclasses. It is difficult to divide. Logicians have suggested that it is possible when the two subclasses are contradictory to each other. When we divide man into tall and a non-tall man, then we say it is a division by dichotomy. And Indians are Orias and non-Orias, it is called a division by dichotomy. So I want to summarize my thing that a logical division is the division of a class into constituent subclasses according to principle, classifications, aspects of a growing individual together on the basis of their resemblances. And basically, the term to be divided must be a general term. Logical division must be according to one's definite principle. The name of the class divided must be applicable to each of the subclasses. The division must be exhaustive. The division must not take a leaf. So my point, I want to make it very clear that the understanding of this definition and a division make a term understand very clear. The basic intention of that is the determination of validity argument is possible only when we know what is definition very clearly, what is division very clearly. The main purpose of this subject is that we basically तर्क शास्त्र रे अध्ययन करिबा संज्ञा और विभाजन सहायता रे मुख्यतः आमे युक्तिर वैधता परीक्षा करियो सहायता करे. तेणु निश्चित भाव रे एहा को न जानिले युक्तिर सिद्धता जानि परिबा नाही. तर्क शास्त्र होछि संज्ञा विभाजन शब्द पद विषय एक सठिक धारणा देवार विषय. आज धन्यवाद.